ధరలు అందుబాటులో తీసుకురావడానికి చాలా కృషి చేస్తుంది. అందులో భాగంగానే ఇదొక మరో మైలురాయి. సో దీని గురించి మరింత వివరించడానికి కంపెనీ యొక్క ఎండి మధుకర్ రెడ్డి గారు, అదే రకంగా కంపెనీ సిఓఓ భాస్కర్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు. భాస్కర్ రెడ్డి గారిని, అదే రకంగా మధుకర్ రెడ్డి గారిని స్టేజ్ విగ్రహాలను కోరుతున్నాం. సో మధుకర్ రెడ్డి గారు ఈ మీడియా సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించాలని కోరుకుంటున్నాం. Naveen, thank you all for coming today. I know it's been a while since we have had a press conference, but we thought that we should actually do it at a time when we have something really important to speak about. I think today what we have already talked about is something which we have been preparing the company for the last 15 years. When we started the company, this is what we wanted to do, and I'll explain to you in detail how we want to go about it. Before that, let me just give you a quick update on what's happening at the MedPlus side. So, as you all know, we started in 2006. It's been 17 years of service in Hyderabad. In other places, we have started more recently, but Hyderabad is a place we started, and we have been here serving the Hyderabad public for more than 17 years now. The number of bills which we cut every single day out there is around 897 million. That's the total number of bills which are cut. As of last quarter, the financial year ending, we ended the year with 3,822 stores. We added roughly around 1,074 stores in the last 1 year alone across 7 states. We are present in more than 550 cities. Although our major presence is there in Hyderabad, Bangalore, Chennai, Calcutta and Pune, we are also there in tier 2, tier 3, tier 4. And in case of Andhra and Telangana, we are also there in small mandal level locations also. In populations as small as 10,000 people, we are making medicines more affordable, and we are getting genuine and guaranteed kind of quality medicines available. Today, MedPlus basically employs more than 22,000 people, and all of them are on our payroll. So we have created employment opportunity for a significant number of people who would otherwise be working in small medical stores. All these guys now enjoy all the benefits of working in a large company. Customer asks for is stocked, and to that end, we have more than 44,000 SKUs which we actually stock across pharma and non-pharma. And today, these are being stocked in 10 warehouses across 7 states to replenish our stores on a daily basis and all. So what we have done over the years is, we started off by setting up stores in Hyderabad. The idea was to make the overall informal kind of sector a little bit more formal, make sure that we bring some efficiency of organization to the whole thing. So we did it at the store level. We had some scale benefit. We ended up actually making a 10% discount. And as we went forward, as we grew in size, we ended up actually owning distributors. So we started taking the distribution margin also. And because of that, we were able to pass on a higher margin to the higher discount to the customers. So we moved from 10% at that time to 15%. And over a period of time, that scale also grew. We ended up going to 20%, growing our size and bringing all the advantages of the size to the people. So I know there has been a lot of talk about online pharmacies everywhere. People are all enthusiastically talking about e-pharmacies across the country. We are possibly one of the first ones to start. We started in 2014, but we realized very quickly that while omni-channel and online pharmacy was a good thing to have, it was not really serving a significant purpose. We said, okay, while people who want to go online will go online, we did not chase basically acquisition of customers by spending a lot of money, but we are still the first ones to do it. We are the first ones to do the click and pick model, and today, despite spending very, very little, a significant portion of our business comes from the online side. As I said earlier, we went from 10 to 15 to 20, and now we are at around 50 to 80% discounts. And the result
The reason why we have been able to go to 50 to 80% discount is this. The fact of the matter is, India is a market where 80% of everything sold in the market is off patent. So which basically means that there is no intellectual property protecting it. Anyone with a good manufacturing facility can produce the drug. And once they produce it, they will need a good distribution facility to be able to distribute it across the country. So whenever you go to manufacture in a setup with a factory, either your own or through contract manufacturing, there's a minimum size which you have to actually make. And once you make that size, if you don't have the overall distribution capability, you'll not be able to sell it. So it requires a certain size to be able to do this. It requires a certain capability to be able to look at the quality and everything else. And it requires a certain distribution network, which basically is essential. If all these three criteria are met, then there's nothing really stopping anyone from setting up this contract manufacturing kind of thing. So that is exactly what we have now taken advantage of. MedPlus is now almost 4,000 stores. Last year we closed with 4,500 crores. Effectively we are larger than a lot of the smaller or a lot of the even the mid-sized pharma companies. We have the distribution capability. Every day we serve roughly around 4 lakh people across the 7 states. And so what we decided now is to basically go to manufacturing, get the products manufactured in the best of facilities, highest quality kind of facilities out there, and bring them directly to the people. What this is doing is, we are basically, bringing it factory direct, you could say. We don't have any marketing cost, we don't have any MR cost, we don't have any other costs which are associated. The distribution and retail channels are owned by us. So we are working with whatever we were working with earlier. Earlier the company was based on getting the best distribution and retail margin. We continue to do that. But whatever margin there was left, which is going as profits to the other people or as expenses out there, now gets passed on directly to the customers. So in a 50 to 80% discount, we think that the average discount to the customer will be between 60 to 65. What does it mean? Earlier we were giving 20, now we are giving 60, which basically means it's a 40% saving straight to the people. And now people can come to us and buy without any doubt, because we are as large as most of the companies, as I said, and we are getting it done really well in a fashion in which there should be no doubt at all about the quality. So now what it means is, except for drugs which are on patent or except for biological drugs, biologicals because they are not exact substitutes chemical to chemical, so it's a slight variation over there. Except for these two, everything else will be available on the MedPlus name. We have launched it with close to 500 products. This accounts for roughly around 53% of all the therapeutic needs which you have at this point. This will shortly go up to 70 to 80%. So you could walk into a MedPlus store, and for some people it could be as high as 80. If you are a chronic user of medication for, let's say, diabetes or thyroid or something else, we probably will have the entire set of goods which you require. Given that the average customer spends roughly around 2,000 rupees on a chronic medication, he today gets a discount of roughly, this 2,000 is after discount, so his actual spend would be around 2,400 on MRP. He's getting a discount of 20% as of today, making his bill to be 2,000. He'll going forward end up actually getting a discount of 60%, so which makes his bill come down from 2,000 to almost 1,000 rupees. That's going to be a significant saving. So we believe that this is the final step for us, where we end up basically getting the different areas, retail, distribution, as well as some level of contract manufacturing. So that's in short what we have to actually say today. We'll be happy to answer any questions on any of these things. ಜನೌಷಧಿలో ಕೂಡ almost 90% discount ಆಗಿದೆ. Difference ಏನು? Quality ಗುరించి చెప్పండి. సరే, వన్ జనౌషధి వచ్చి 90% వరకు ఇవ్వచ్చు, 80% వరకు ఇవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. అప్ టు అనే మాట ఇస్ నాట్ వెరీ దిస్ థింగ్ అవుట్ దేర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ విల్ ఎండ్ అప్ బీయింగ్ అరౌండ్ 50 or 60%. కానీ డిస్కౌంట్ పక్కకు పెడితే, మేము ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ వీఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఆన్ ద MedPlus నేమ్.
This is a brand we have built over 17 years. So we want to make sure that every single product which is going out there is tested both at the factory and by us. As many as possible are tested by us independently at NABL labs. We stand by the quality of these drugs, every single one of these. These are drugs which we ourselves consume. Jan Aushadhi, it's a government thing. I'm sure they're doing a good job, but we really don't know who they are actually getting it made from. Everything is about quality of manufacturing in this drug, right? So the better quality of manufacturing you have, the better it is for you. Now, why do we buy, let us say, Cipla or Dr. Reddy's or Sun Pharma? Although there are 3,000 different brands for the same drug, because we believe these companies are doing a good job of manufacturing. And just to explain it further, right? API correct unnanta matrana, it doesn't mean anything, right? When they are making it, if they are not using the proper filtration process and all in the plant, you could basically get some impurities in. If they are not compacting it properly, that could dissolve too early and basically get out of your blood faster. If they compact it too well, it may not get dissolved at all. So you may not even get the benefit. So there's a lot of things to the manufacturing. What we are focusing on and what large companies focus on is trying to get it done at the best facility so that every one of these things, efficacy and quality, are met. So we believe that we will be actually much better and much stronger than in quality than any of these guys. That's one. Two, we are there in 450 stores in Hyderabad. You can find us anywhere. And three, when you actually come and start buying medication with us, we'll make sure that the same drug is available to you continuously on the MedPlus name. Today when you go to any of the other generic stores, one time let's say there's some X company which has got some spare capacity, it makes some drugs and gives it. Second time there is someone else who makes it and gets it. So you are not guaranteed the same manufacturing process every time. So you end up getting, sometimes you may get lucky and get really good quality. Sometimes you may not get the drug at all. He will just tell you, okay, I don't have it right now, take some other brand. And sometimes you get a really poor quality. With us, with the brand, we guarantee you quality. Just like we have guaranteed you the genuine brands, now we guarantee you genuine MedPlus brands, which you can really rely on. These companies నుంచి సోర్స్ చేస్తా ఉన్నారు. Within the GMP అన్ని exporters ఏమైనా ఉన్నారా? UGMP approved plants ఏమైనా ఉన్నాయా? Anni companies GMP. We are doing it from around 6 companies right now. All of them are doing it for large multinational companies. Indian companies kakunta anni large multinational ku. All of them have the best facility and some of them have got EU GMP. So our main thing is dependent on the quality of the drug. We are going to great lengths to make sure it is available. India, there is a lot of capacity. The main thing is you have to pick the right guy. You don't compromise on quality, you don't compromise on price, you get the right quality, then it will happen. So we are getting the best of the best. Can you name some of the manufacturers, reputed manufacturers that you have mentioned? Sorry? Can you name some of the reputed manufacturers that you are sourcing? The biggest guy in the country who does private label manufacturing is a company called ACUM, AKUM. Then there is a listed company called Windlass, WINDLASS, Windlass Biotech. And there are a few other companies, I will let you know, but these are the 2 large companies which we get from. And they do it for every single guy, from Sun Pharma all the way to the lowest level guys, all the way to whoever is out there. Anyone who can meet their price, anyone who get the quantity can actually do it. Sorry, you had a question. సార్ ఒకటి మెడిసిన్ స్టోర్కి వెళ్ళి పర్చేజ్ చేసిన దానికన్నా డిస్కౌంట్ ఆన్లైన్లో పర్చేజ్ చేసిన దానికి డిస్కౌంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. దానికి ఏంటి రీజన్ ఏంది అసలు? మామూలుగా అది మా దగ్గర అట్లా ఎప్పుడు ఉండదు. ప్లస్లో ఉంది సార్. లేదు. MedPlusలో ఎప్పుడైనా కానీ 1000 పైన కొంటే 20% డిస్కౌంట్, 1000 లోపల కొంటే 10% డిస్కౌంట్. ఇట్ డస్ నాట్ వేరీ ఎట్ ఆల్. వీఆర్ ద ఓన్లీ వన్స్ టు డూ ఇట్. మా లెక్క ప్రకారము ఏ ఛానల్ నుంచి వచ్చినా ఒకటే. కానీ కొన్ని కంపెనీస్, కొన్ని ఆన్లైన్ కంపెనీస్ ఆన్లైన్ వాల్యుయేషన్స్ కోసం ఫాస్ట్గా కస్టమర్స్ తెప్పించుకోవాలని కొన్ని జాగాలలో వాళ్ళు మామూలు కంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మేము ఎప్పుడు చేయలేదు అది. క్వశ్చన్. Okay. See, last year revenues, as I said, that's public information, 4,550 crores. This year, I can't really comment on it, but you can say, we'll at least grow by 25% at least, I would think. I have to, so EBITDA I think was around 130 crores, but I can come back to you. It will just get you the right number. No, EBITDA was 130.
possible, but it's public information. Again, you can just look it up. Yeah. Sir, I just wanted to ask a question here, behind. With introduction of, new drugs which are in the market and pharmacogenics being one of the major, important aspect of a medical pharmacy, how equipped are you to meet those demands, and are there discounts on those kind of drugs as well? And today many medical stores are offering huge discounts. So comparatively, how good or bad are you? There should be no doubt that we have the best price in the market. We guarantee quality and no one can beat us in price. What you see out there is not what you get. A lot of people will tell you 20% discount on branded medicines. When you go out there, you end up getting some branded and some whatever they want to substitute it with. We, with our scale and volume and being able to purchase directly and doing a lot of other things through volume, we get a 4% EBITDA, right? I don't think anyone else can match it out there. That's one. Second, on the newer drugs, as long as they can be stored in the right place, stored in the store, we are happy to basically get them out. We are equipped to do anything which the market demands of us. One confusion for the public. When you are saying, claiming that our drug is genuine, that means other drug is not genuine. No, I'm not saying that. So, no, not all. So, we're saying, one, we guarantee genuine drugs. That's all I can say. There is no guarantee. You cannot. Actually, you should not advertise. Guarantee means some other drugs also no guarantee. Indirect speech. No. So, okay. Anyway, what we want people to understand is this. On branded medicine, when we buy directly from the companies. So there are a couple of different ways to buy. Companies sell it to C&F sells it to distributor sells it to wholesaler or to someone like us. In our case, we are the distributors. So we end up buying directly from the company. Our volumes are so large that every month, basically there are people from the company sitting out there and making sure that the product is coming. So if it is coming to us, you can be guaranteed that it is coming directly from the company. One. A lot of small retailers end up actually buying from distributors or from wholesalers. Wholesalers are people who are buying from several people and putting out there. Now, in this process, we have seen several kinds of infusion into of all sorts of quality out there. And that is news, public news. I don't have to tell you, happy to pull up news for you on what all basically goes on out there. So when we say that, what we mean is, it is, if you're getting crocin, that means it is crocin. It is not X drug written as crocin. That's what we mean. Of course. See, last year we added 1074 stores. This year we'll add 800 to 1000 stores at least. Is the net addition? Net addition was 1074. So our margin will be in the same level what we have. Today we report a gross margin of around 20% overall. So we'll probably be at the same level. See, when I say 50 to 80, there are several on which we may actually be losing a little bit of money. But on the overall we'll make. Sir, with reference to 1075 FY23, that is the net number is 3822, right? Yeah. And this will go to 4000 plus this financial year ending March. We'll add at least 800 to 1000. So what is the number you are expecting by March after consolidating? You can say 4600 at least. ప్రస్తుతానికి మా దగ్గర 500 మాలిక్యూల్స్ దానికి ఉన్నాయి. ఇవి 700 to 800 3 monthsలో అవుతాయి. అంటే ఏమంటే మనకు ఇప్పుడు 53% ఆఫ్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్, ఎనీ పర్సెంట్ ఓవరాల్ రిక్వైర్మెంట్ కెన్ బి మెట్. ఇట్ విల్ గో అప్ టు 70 to 80. దాన్ని మించి పోవడం కష్టం, ఎందుకంటే కొన్ని బయోలాజికల్స్ ఉన్నాయి, ఇన్సులిన్ అవన్నిటికి చేయడం కష్టము. కొన్ని ప్యాటెంటెడ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, అవిటికి ఎట్లా మనం ప్రోడక్ట్ తయారు చేయలేము. సో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ పాసిబుల్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 3 months. No one will have more. It is same. We don't differentiate at all. ఈ 50 to 80 మీద మినిమం పర్చేజ్ ఏం లేదు.
No. Diagnosis మీద ఇస్తున్నారు. Sorry? Diagnosis టెస్టులు అవును. వాటికి ఏం చేస్తున్నారు? డయాగ్నోసిస్ అది వేరే సబ్స్క్రిప్షన్ ఫామ్. అక్కడ మేము 1000 రూపాయలు పెట్టి మెంబర్షిప్ కొంటే 75% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. రానున్న కాలంలో ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసి వీల్ బీ గివింగ్ బోత్ మెడిసిన్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ మీద 50 to 80% ఇస్తాం. సార్ మార్జిన్స్ తగ్గించుకుంటున్నారా లేకపోతే అది ప్రీవియస్ మోడల్ కంటిన్యూ అవుతుందా? మీ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ప్రాఫిట్స్ మీద మీ ఫైనాన్షియల్ మీద ఎలా ఉంటుంది? మార్జిన్స్ తగ్గవండి. ఎందుకంటే వీఆర్ టేకింగ్ అవుట్ ది అదర్ మార్జిన్స్, వీఆర్ పాసింగ్ ఆన్, our margins will be intact. That's all I can tell you, Mahendra. పర్సంటేజ్ అనేది ఏ రేట్స్ ఉంటుంది? Sorry? పర్సంటేజ్ 80 అన్నారు కదా, అవును. సంవత్సరం మారుతుందా? ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇచ్చే అవకాశం? మారే ఛాన్స్ ఏం లేదు అన్లెస్ గవర్నమెంట్ ఏమైనా రూల్ చేంజ్ చేస్తే, రైట్? గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఈ మధ్యలో దే వర్ సేయింగ్ దట్ దే విల్ డూ సమ్ DPCO, అన్ని ప్రైస్ కంట్రోల్ తీసుకొచ్చేస్తే దెన్ దేర్ ఇస్ నో మార్జిన్, దెన్ ఇట్ మే చేంజ్, బట్ ఇట్ చేంజ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ. ప్రస్తుతానికి మాత్రం చేంజ్ చేసే ఛాన్స్ ఏం లేదు. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం? ఎన్ని సంవత్సరాలు? ఈ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది. I don't think that will come through. If it comes through, it will change. But the thing is this, India is one of the least expensive drug markets in the world, as it is. దీనికంటే తగ్గిస్తే క్వాలిటీ మీదే ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, అది పక్క. సో ఐ డోంట్ థింక్ దే షుడ్ బి డూయింగ్ దట్. Price hurdle, there is no price hurdle. Whatever you buy, if you are a member of this thing, you will get a 50 to 80% discount. Sir, with this offer, are you converting MedPlus into a generic regular Janaushadhi shop in a way differently with a corporate branding? How do we understand this? Because No. the number of products and the offering is somewhat interesting, and as somebody mentioned. No, not at all. See, there are two types of drugs out there, right? One where you say paracetamol. You don't put anything else. You only put paracetamol 250 mg. One which is a Crocin. Crocin is a brand. We are Crocin. Crocin is by, let's say, GSK, right? Para-Right or Para something else is our brand. So we are a brand as much as anyone else. You can't, if you buy any paracetamol, then you don't know where that paracetamol is being made. Okay, all of them are GMP, but are they really maintaining all the standards? How do you know? So hence you need to buy a brand to make sure that you are getting what you want. We are not changing it. సార్ మీరు ఇదే పారాసిటమాల్ మీరు ఒక బ్రాండ్ నేమ్ పెట్టుకుని వస్తే దట్ కమ్స్ అండర్ ప్రైవేట్ లేబుల్, బ్రాండ్ ప్రైవేట్ లేబుల్. ఎందుకు? ఇది మెడ్ప్లస్ బ్రాండ్, రైట్? జస్ట్ లైక్ XYZ కంపెనీది సిప్లాది ఒక బ్రాండ్ ఉన్నట్టు మాది ఒక బ్రాండ్, అంతే. వీల్ ఓన్లీ బీ సోల్డ్ బై దట్ బ్రాండ్ నేమ్ ఓన్లీ. స్టోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమి? స్టోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. We can say this as a private label product, right? No, see, that is just a way of saying, but no. The way we would see it is this is a MedPlus brand. Now, do we wish to sell it in outside stores? Maybe yes, right? Maybe other people can also buy it and sell it if they want to. But as far as we are concerned, this is a brand which is available in our No, stores. actually, I am putting it in a right way. The question is, we are trying to understand the regulatory process. Like, see, is it in compliance with the standards that are laid down by the government to sell these kind of products, and the manufacturing to the market or shelf? There is a certain set of rules which everybody has to follow. So, is the current system is allowing to do that? Is it easy to do that, or are you making any separate arrangement with the government or regulators? Technically it's a private label. Compliance 100%, right? Compliance from your side or manufacturer? All sides. So who is responsible if something happens to by consuming your product? Both of us are responsible. So right now, according to the law,
The manufacturer and the marketing company, both of them are responsible. It's a joint responsibility. So we are as responsible as anyone else. Sir, as long as it is not distributed to outside plus environment, this can be called as a private label, right? No, we are not saying that we will not distribute it. So, no, we will. So that's why I don't want to say it. We say it's MedPlus brand. We will continue to build on the quality of the brand, and we'll continue to basically talk about the quality. And once people start wanting to actually buy it, it will be available in other places too. So tomorrow, it could be available in North India through franchisee stores and everyone else, for example, right? So, yeah. Then entire dynamics will change now. Suppose you want to sell it outside, then you have to have medical representatives, their gates, doctor consultations and all these things. Now, they all will add up to the final cost and you will not be able to make it. Okay, not really. 80% of the drugs, as I said, in the country are all off patent, which means anyone can make them. Across the world, whether it is Walgreens, CVS or whatever, once the drug is off patent, when you go to a pharmacy, they'll tell you, do you want this or do you want the off patent version? If you say yes, they'll give you Walgreens paracetamol or Walgreens atenolol. That's all. That is what we would want customers here also to ask for, because there's really no difference at all. And so let us say, for instance, it is being distributed through our franchisee or some other place. For instance, let's say customer walks in, that guy says, okay fine, you can take this or you can take the MedPlus brand. Which way do you want? MedPlus brand is available at 50 to 80% discount. He says, okay, give me the MedPlus brand, he'll give it. చేస్తున్నాను. అదే రకంగా మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి లంచ్ తప్పనిసరిగా చేసి వెళ్ళాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. సార్ అందుబాటులో ఉంటారు. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఛానల్స్ కోసం 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ కోసం కూడా నెక్స్ట్ 30 minutesలో అందుబాటులో ఉంటారు. ఏమైనా ఆఫ్లైన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే. మేము 2006 మా మెడ్ప్లస్ రిటైల్ ఫార్మా చైన్ స్టార్ట్ చేశాము. సో డాక్టర్లని మేము ఈ మెడ్ప్లస్ ప్రారంభించిన దాంట్లో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నాణ్యమైన మెడిసిన్స్ని వీలైనంత వరకు సరసమైన ధరల్లో ప్రజలకు అందించాలనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. రెండోది ఏంటంటే ఉపాధి కల్పన చేయటం. ఈరోజు మేము ఈ 16 ఏళ్ల ప్రయాణంలో దగ్గర దేశవ్యాప్తంగా 4000 స్టోర్స్ రన్ చేస్తున్నాము. లాస్ట్ ఇయర్ మా టర్నోవర్ 4,500 కోట్లు జరిగింది. దగ్గర ఈరోజు 22,000 మంది ఎంప్లాయీస్ పైన ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. మేము ఈ రిటైల్ ఫార్మా చైన్లో ఒక రోల్ మోడల్ తయారు చేశాము. దీనివల్ల కొన్ని లక్షల మంది ఉపాధి ఇండైరెక్ట్గా కూడా మిగులు వాళ్ళు ఫాలో చేసి కల్పించడానికి ఆస్కారం ఉంది. నిరంతరం మా సప్లై చైన్ మేము ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. నిరంతరం మేము ఏ ఒక్క ఉద్దేశంతో మేము ప్రారంభించామో ప్రజలకి, కస్టమర్లకి సరసమైన ధరలకు అందించాలని వాళ్ళకి వీలైనంతవరకు మొదట్లో మేము 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చి ఇవ్వగలిగాము. గ్రాడ్యువల్గా మేము ఎక్స్పాండ్ అయ్యే కొంది, మా పర్చేజ్ కెపాసిటీ పెరిగే కొంది 15% చేశాము. ఇప్పుడు మేము 20% డిస్కౌంట్ ఇస్తూ ఉన్నాము. ఓవరాల్గా మీరు ఇండియా మొత్తం మీద ఏ రిటైల్ ఫార్మా చైన్తో పోల్చినప్పుడు కూడా మా అవైలబిలిటీ ఈజ్ మచ్ బెటర్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అవైలబిలిటీ అనేది ఫుల్ఫిల్ 100% చేయడం వీలు కాదు. సో ఇటువంటికి మేము అడ్రస్ చేస్తూ ఇంకా వీలైనంత వరకు బెటర్ క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ని ఇంకా బెటర్ ప్రైస్కి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మేము మా సొంత బ్రాండ్స్ని, మెడ్ప్లస్ బ్రాండ్స్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దీంట్లో కస్టమర్స్కి 50 to 80% డిస్కౌంట్ వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ బెటర్గా ఉంటుంది, దానికంటే బెటర్ సేవింగ్ ఉంటుంది. అంతకంటే ముఖ్యంగా క్వాలిటీ ఈజ్ అష్యూర్డ్. మేము దేశవ్యాప్తంగా ది బెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని NABH అక్రిడిటేషన్ ఉన్నాయి. కొన్ని యూరోపియన్ కంట్రీస్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే బెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళతోటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ, దాంతోపాటు ఈ మధ్యలో ఉండే డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ని, మార్కెట్ నెట్వర్క్ లేకుండా డైరెక్ట్గా బల్క్లో పర్చేజ్ చేసి కస్టమర్స్కి నేరుగా అందించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. దీనివల్ల మాకు ఎక్కువ డిస్కౌంట్ పాస్ ఆన్ చేసే సదుపాయం, అవకాశం దొరికింది. ఎస్పెషలీ మేము అన్ని డ్రగ్స్కి, మెజారిటీ ఆఫ్ డ్రగ్స్కి
మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎన్ఏబిఎల్ అక్రిడిటేషన్ ఉన్న ల్యాబ్స్ తోటి సెకండ్ టెస్ట్ చేయించుకొని క్వాలిటీకి బెటర్ అష్యూరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో దీన్ని ప్రజలు యూజ్ చేసుకోవాలని, ఇంతకుముందు మమ్మల్ని ఏ విధంగా ప్రోత్సహించారో ఇంకా బెటర్గా ప్రోత్సహించి ఏ ఉద్దేశంతో అయితే మేము ఈ బృహత్ కార్యాన్ని నెలకొల్పామో దాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మీరందరూ తోడ్పాటు చేస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. నో, ఆల్రెడీ మేము మెడ్ప్లస్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 year అవుతుంది మేము స్టార్ట్ చేసి. సో అక్కడ కూడా ఏంటంటే ముఖ్యంగా మేము డైరెక్ట్ కస్టమర్స్కి ఎవరైతే ఒక ఇండివిజువల్ 1000 రూపీస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుని ఉంటారో ఆయనకి ఆ సంవత్సరం మొత్తం అన్ని బ్లడ్ టెస్టు, అన్ని స్కాన్స్ ప్లస్ ఎక్స్రేస్ వాటి మీద 75% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఎస్పెషలీ ఇక్కడ క్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ అష్యూర్డ్. మా దగ్గర ఉన్న ఎంఆర్ఐ మిషన్స్ అన్ని 3 Tesla ఎంఆర్ఐ మిషన్స్. మా దగ్గర ఉన్న సిటీ స్కాన్స్ అన్ని 128 స్లైస్ సిటీ స్కాన్స్. 128 స్లైస్ అంటే ఏంటంటే ఒక నిమిషంలో 128 ఫిలిమ్స్ అది తీస్తూ ఉంది. అంటే చాలా తక్కువ టైంలో పేషెంట్ రేడియేషన్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాడు. సో ఇట్లా పేషెంట్కి రేడియేషన్ తగ్గిస్తుంది, బెటర్ ఫిల్మ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మేము డయాగ్నోస్టిక్స్లో బ్లడ్ టెస్ట్లో వాడే మిషన్స్ అన్ని కూడా వెరీ బెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ హై ఎండ్ మిషన్స్ వాడుతూ ఉన్నాము. సో మేము ఆల్రెడీ ముందుగా చెప్పాను కదా, మెయిన్ మా ఉద్దేశం ఏంటంటే హెల్త్ కేర్ సెక్టార్లో ఉన్న ప్రైస్ని మ్యాక్సిమం తగ్గించి కస్టమర్కి బెనిఫిట్ చేయటము. ఒక పక్క వైద్యం ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి, ఒక పక్క మందుల ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి. తర్వాత ఈ రాను ఈ టెంట్ వల్ల వెల్త్ అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది వల్ల ఈ డిసీజులు కూడా ఎక్కువ త్వరగానే వాళ్ళకి వెలుగులోకి రావడం జరుగుతుంది. ఈ టెంట్ ప్రజల్లో చాలా ఆందోళన అయితే జరుగుతుంది. దానికి పరిష్కార మార్గమే మా ఈ ప్రయత్నము మెడ్ప్లస్ డయాగ్నోస్టిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ ఓన్ ప్రైవేట్ లేబుల్. ఓకే, ఉండింది మాది జెన్యున్ మెడిసిన్స్ ఎట్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ రేట్. సో స్టార్టింగ్లో మేము 10% ఇచ్చాము. దాని తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవన్నీ ఒకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత వి మూవ్డ్ ఇట్ టు 15. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 20% డిస్కౌంట్లో ఉన్నాము. అయితే ఇవాళ పిలిచింది దేని గురించి అంటే ఒక రీజన్ గురించి. 80% ఆఫ్ మెడిసిన్స్ మన దేశంలో అమ్ముడు పోయేటి అన్నీ ప్యాటెంట్ అయిపోయిన మెడిసిన్స్ అనమాట. అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఏ మంచి క్వాలిటీ ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎవరి దగ్గర జిఎంపీ ఫెసిలిటీ ఉంటే వాళ్ళు తయారు చేయొచ్చు. అయితే యూజువలీ తయారు చేస్తానికి ఒక సైజ్ కావాలి, స్కేల్ కావాలి. ఎందుకంటే మనము తయారు చేసినప్పుడు ఒక క్వాంటిటీలో తయారు చేస్తాము, దానికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కేపబిలిటీ ఉండాలి, ప్లస్ క్వాలిటీ చెక్ చేసుకునే కేపబిలిటీ ఉండాలి. సో మాకు ఇప్పుడు విత్ 4000 స్టోర్స్ 4500 కోట్ల టర్నోవర్ తోటి అనిపించింది ఏమంటే దట్ మేము కూడా ఇదే విధంగా ఏదైతే వేరే విధంగా బ్రాండ్స్ అందరూ తయారు చేస్తారో అదేవిధంగా మేము కూడా అదే కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో తయారు చేసి డైరెక్ట్లీ సిన్స్ మాకు డాక్టర్ది, మార్కెటింగ్ది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ది వేరే ఏ కాస్ట్ లేదు కాబట్టి అవన్నీ బెనిఫిట్స్ డైరెక్ట్లీ కస్టమర్కి ఇచ్చి 50 to 80% డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి అనే ప్లాన్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇది అనౌన్స్ చేస్తానికే ఇవాళ చేసిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్. అయితే ఈ మూమెంట్ దీని గురించి మేము వీ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ ఫర్ నియర్లీ 13-14 years. ఎందుకంటే ఒక సైజ్ అండ్ స్కేల్ వస్తేనే కానీ చేయలేమని తెలుసు. సో రైట్ నౌ మెడ్ప్లస్ హ్యాస్ దట్ కేపబిలిటీ వేర్ మేము క్వాంటిటీలో తయారు చేయగలుగుతాము, క్వాలిటీ వాళ్ళను మొత్తం పెట్టి కరెక్ట్ చెకింగ్ అన్ని ప్రాసెస్లో పెట్టేసుకొని ఒక వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వగలుగుతాం. అంటే ఏదో 1-2 కాకుండా 500 మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు, అండ్ విదిన్ 3 months వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ యూ అరౌండ్ 800 ఓవరాల్ మెడిసిన్స్. అంటే ఏంది, ఆల్మోస్ట్ ప్యాటెంట్ మీద లేని ప్రతి ప్రోడక్ట్ మేము మీకు సప్లై చేయగలుగుతాము ఎట్ 50 to 80% డిస్కౌంట్. ఇది చాలామందికి స్పెషల్లీ సీనియర్ సిటిజన్స్కు ఇంకా క్రానిక్ మెడిసిన్స్ తీసుకునే వాళ్ళకు హ్యూజ్ సేవింగ్. ఎందుకంటే టిపికలీ 2000 to 2500 బిల్ ఉంటుంది వాళ్ళది, 20% దానిక డిస్కౌంట్ వచ్చేది ఇప్పుడు మామూలుగా. ఈ 50 to 80% డిస్కౌంట్ ద్వారా దే విల్ ఎండ్ అప్ సేవింగ్ మోర్ దెన్ 1000 rupees per month. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే, వీధిని చదువుతున్న లక్ష్యం సమాజహితం. పెరుగుతున్న పాపులేషన్స్కు మరి చూస్తూనే ఉన్న వివిధ రకాల డిసీజ్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇందులో డాక్టర్ కన్సల్టెన్సీ హాస్పిటల్స్తో పాటు మెడికల్